Preparados, ansiosos? Eu tô muito. Tá valendo. Uhul. É que bonito, né, cara? A dedicação dos caras, detalhes com tudo. Hello and welcome to Indie World. Hello. I'm Mariko. And I'm Tyler. We're here to take you through another great selection of indie games coming to the Nintendo Switch system. Vamos ver. No matter what type of games you're into, we hope you'll find your next indie favorite. Are you ready? Preparadíssimo. Off we go. Ô louco, que isso? Parece que começou bem. Jogo de skate, cara. Nossa, cara, parece maneiro, hein? É um Tony Hawk futurista, assim, velho. Uma pegada de grafite, assim, meio urbana. Como que é? Bomb Rush? Cyber Rush? Alright, now this is what I call Bomb Rush funky future. Cyber Funk. I could use a backpack like that. Me too. Bonito, cara. Starting out Gostei. as a nobody in a sprawling metropolis, making a Aquele name jogo for yourself básico, né, won't be de- easy. But as you expand your crew with additional playable Todo mundo é characters maneiro, todo mundo tem and make use of estilo. the intuitive trick system to get around town, Começamos you'll bem edge já. closer to becoming an all-city king. Eu curto esse tipo de jogo. Tem gente que não gosta não, mas eu acho bonito, velho. Backed by beats from a wide range of Ah. musical talent, you'll grind, paint, Sai arrebentando os and grafites dos combo outros. your way to becoming one of the Ô greatest louco, velho. Tem que sair graffiti atropelando os artists grafites dos outros. around. But you'd better Isso não se protect faz your não, neck hein. because all that artwork will attract some unwanted attention. Reclaim the streets when Bomb Rush Cyberfunk Eu gostei, arrives cara. as a timed console Bomb Rush exclusive on Cyberfunk. Nintendo Switch next year. Só ano que vem, vai demorar pra caramba. Tá, vamos lá, próximo. Ai, joguinho de tirar foto, né? Jogo indie sempre tem jogo de tirar foto, bonitinho. Esse tipo de jogo que minha esposa gosta. Ó, mas tá bonito, velho. Só que preto e branco. Certo. Fotografar animais bonitinhos. Ah, isso aqui é bem legal, velho. Aliás, a gente fez série de Alba aí, pra quem lembra. Jogo de fotografar aí tem no canal também, Alba. Wildlife Adventures, né? Só que preto e branco, cara, isso daqui vai dar uma dor de cabeça. Toen, a Photo Adventure. Hej! Hejsan! Hej. Jag är Niklas. Och jag är Lukas. Vi på Samfund Made och resten av utvecklingsteamet är riktigt stolta för att presentera vårt fotoäventyrsspel Toen. Toen. Efter mycket hårt arbete och självklart roliga stunder så går vi här idag med klara sinnen och huvudena högt. Det har varit en otroligt spännande resa med mycket lärdomar och vi är väldigt nöjda över hur Toen har blivit. Vi hoppas du får en rolig och mysig resa genom Toens värld och att du finner ro medan du spelar vårt spel. Så packa väskan och gör dig redo. Pega sua mochila e vambora. På Nintendo Switch. Quando vem esse jogo aí, bonitinho. Smile, Tyler. Oh, hey, that's a nice Ah, one. legal, bem It bonitinho. reminds me of the photos you can take in this laid-back adventure that's all about capturing the Fotografar moment os and animaizinhos helping people out bonitinhos. along the way. With its charming hand-drawn style, you'll Eu só não explore entendi porque different preto e regions branco, cara. Acho que é inspired mais by the fácil de fazer, né? Scandinavian countryside. Chat with quirky characters, solve their problems by taking neat snaps with your camera, and make your way through a relaxing landscape Tá. while listening to some Sai totally fotografando e chill relaxando. Get ready to say cheese Sei disso. when Toem arrives this fall. Final de 2021. Próximo. RPG. Ih, Dungeon Crawler RPG. Certo, é. Jogos indies que eu não sou muito fã. Ai, vamos ver, né? Olha o Sans, cara. Apareceu o Sans ali, ó, no cantinho. Sans e a Shara. Because Blood Heroes coming to Nintendo Switch. Eu nunca vi esse jogo, mas acho que ele já existe, não? Ou é novo? Não sei. Hey, Ariko, does it feel like we're going in circles here?
Don't worry, Tyler. That's just how Loop Hero works. Loop Hero. Instead of playing as the hero, you craft gráfico é adventures for them maravilhoso. by creating the world that they travel through. Each mystical card you play forms part of a dangerous path that the hero can explore, loot, and fight along. Place cards strategically to help them conquer the loop Usar os and then cards do it all ali, né, again. pra The more na loops you batalha. complete, the more cards you'll uncover, opening up new possibilities for the hero's future adventures. Between expanding the survivor's campsite and fending off devious guardians, keeping them alive takes strategy, Bem balance, jogo de and estratégia, skill, né? especially if you want to defeat the time-bending Lich. Break the O Rei spiral Caveira é and o mais save the perigoso, world Sans. when Loop Hero arrives on Nintendo Switch recente. this holiday. Próximo. Vamos lá, vamos lá. Cadê Silk Song? Os criadores do vencedor For Lone Sales. Ó, esse aqui tá bonito. Esse aqui eu já gostei. Calma aí. Esse aí já me interessei. Tá me lembrando Little Nightmares. Esse tá bonitão. Já vai virar série já. Certo. Olha que legal. O gráfico tá bonito, velho. Mas qual o objetivo? Jogo grande, né? Jogo que você tem que explorar bastante, né? For Changing Tides. Mudança das Hallo, ich bin marés. Lon Schmucker, Co-Founder und Creative Lead von Locomotive. Ich freue mich sehr, euch Far Changing Tides zu zeigen, unserem atmosphärischen Fahrzeug-Adventure und den nächsten Teil im Fahruniversum. Wir haben schon früh gewusst, dass wir noch mehr Geschichten im Universum zu erzählen haben und so starten wir in Changing Tides mit einer neuen Figur in eine neue spannende Reise. Wir freuen uns, Far Changing Tides nächstes Jahr auf Nintendo Switch zu bringen und wünschen euch viel Spaß dabei. Ok, quando sai. Bonito, cara, gostei. A boy, his ship, and an ocean that stretches as far as the eye can see. Quanto mais longe Who'd você have consegue thought that the chegar apocalypse would ever be so das marés, relaxing? And yet it is. novas aventuras In this aparecem. stirring puzzle-solving adventure, you get to captain your own seafaring vessel and explore a vast flooded landscape, tackle mighty storms, and overcome conundrums as you embark on a voyage to find a new home. Set in a beautifully realized post-apocalyptic world, it's an emotional, No mundo meditative journey that pós-apocalíptico aí anyone resolvendo can enjoy. enigmas. Whether you played the first game in the series, Far Lone Sales, or not. Set sail for the horizon in Far, Changing Tides. Quando Coming to the Nintendo 2022, Switch system tudo pra next 2022. year. 2022 tá prometendo, hein? Tá cheio de coisa. Vamos lá, próximo. Ih, RPG japonês. Tem que ter, né? RPGzinho japonês. Personagens carismáticos. A música é boa. Necrobarista. Final Pour. Eita, pega. That smells both rich and satisfying. I bet it's got enough caffeine to wake the dead. Can I get a cup? Jogo estilo Flavors anime, of né? storytelling and aromatic atmosphere go hand in hand in this anime-style experience, where the dead get one last night to mingle with the living and discuss the finer points of life and death over a beverage Qual or que é o two. objetivo? Beber no Immerse bar? yourself in new story parece content chanteio. and enjoy remastered visuals in this expanded director's cut of the Jogar em original primeira game. pessoa. There's even a new studio mode where you can create your own dialogue and stories. Make yours a grande Já with existe esse Necrobarista jogo? Final Pour, launching as a timed Hoje, hein? console exclusive on Nintendo Switch later today. Later today.
It's time for some updates. Vamos lá, algumas Let's quickly atualizações. catch up on several games we've featured previously in Indie World that you can play today. Jogar hoje? It's time to Ah, grow tá. your own Esse jogo já adventure. saiu já, né? Become the guardian of the grove and explore a vibrant island to inspire Eu já vi its ele inhabitants. antes. Eu acho que ele já. Acho que são Fend off the atualizações, invasive né? rock Garden Story. and rebuild your home. Take on requests from villagers. solve Bonitinho, eu puzzles, gosto desse jogo. and Acho do bonitinho. everything you can to help restore the community. Rise to greatness in Garden Story, arriving as a timed console exclusive da on cebolinha Nintendo roxa Switch aí. later today. Hoje, hein, galera? Tudo hoje. Que isso parece bom. Don't just fight with a sword. Date one. Boyfriend Dungeon. Ah, Boyfriend Dungeon já saiu faz crawling tempo dating já. sim. Use the in-game cash you earn Ainda from preciso fighting trazer vídeo desse monsters jogo. to woo your weapons on romantic outings. Multiple combat styles just means more cuties to forge relationships with. After all, a couple that slays together stays together. Bonitão o jogo. Capture the hearts of your arsenal in Boyfriend Dungeon, cleaving its way onto Nintendo Switch later today. Hoje. In Action this Verge prequel to the 2. original Ah, Axiom legal. Verge, a new hero Hoje, fights hein, for galera? the light, Action Verge 2. empowered by the same microscopic machines Bom, nunca that joguei, né? Eu gradually joguei um pouquinho do consume our primeiro só. humanity. Mas todo With mundo two me fala pra jogar esse interconnected jogo. worlds to explore, hack, and fight your way Vamos ver se a through. gente consegue trazer. Walk that thin line between dream and nightmare as you discover the origins of the Axiom Verge universe. Axiom Verge 2 comes to Nintendo Switch later today. Hoje também, boa. Mais tarde. Action Verge 2. Gostei, bom. I can't wait to dig into all those games. Acabou? Speaking of digging, let's continue with the show. Ah, tem mais coisa aí, ó. Oh my god, Shovel Knight. Shovel Knight Rocketon. Ai, Dungeon Crawl. Ai, meu Deus do céu. Ih. Minigames com Shovel Knight. Shovel Knight é bom, velho, mas jogos assim... Polar Knight, cheio de cavaleiros aí, ó. Cheio de personagens da série Shovel Knight. Pocket On. Dungeon, né? Pocket Dungeon, né? Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Bonitinho We are aquela thrilled to pelúcia ali announce atrás today do Shovel that Knight, Shovel Knight aquele Pocket quadro Dungeon, também. an action-packed puzzle adventure with a dungeon crawling twist we're Dungeon developing crawler. alongside Vine, is coming to Nintendo Switch. Can you believe it's been 7 years since Shovel Knight first arrived on the scene? 7 anos After de that Shovel first appearance, Knight. we've been hard at work releasing Plague of Shadows, Spectre of Torment, King of Cards, and Shovel Vocês Knight gostam de Showdown. Shovel Knight? Eu acho As you mediano. can see, we've Eu always gosto, envisioned mas Shovel Knight jogos as assim, a de grand, minigame. all-encompassing franchise, which is why we're so excited for Shovel Knight to take the next step into a new gameplay dimension with Pocket Dungeon. We hope you enjoy your puzzling adventure. Obrigado. Now here's a twist on Shovel Knight that you're really going to Pocket dig. Dungeon. A part puzzler, part dungeon crawler Ah, hybrid that's pelo perfect menos dá pra for você se fans and movimentar newcomers pouquinho. alike. With Puzzle Knight by your side, fight foes, recover relics, and battle bosses both new and familiar. Group together enemies crawler, to unleash massive chain attacks, and puzzle. grab keys, potions, and treasure as you try to Bem escape the confuso, cara, mysterious esses tipos pocket de dungeon. With jogos. over 10 heroes available, Picker Knight. each with their own special power and playstyle, the action is always as fresh as it is fast. Tem todos os You can even personagens take aí, on a né? friend head to head and fight to bury the competition, literally. And as an exclusive feature to Nintendo Switch, if you have any of the Shovel Knight series amiibo figures, use them to call on a familiar fairy friend to accompany you on your adventure. It'll be a night to remember when Shovel Knight Pocket Dungeon Breve, is muito em unearthed breve. on Nintendo Switch this Pocket holiday. Dungeon. Bonitinho, né, cara, o jogo. Vamos lá, próximo. Esse tá bonito também. Parece o Shanhor. Ih, mais um joguinho de montar ilhas.
Mais um simulator, galera. Vocês que gostam aí de simulator. Islanders Console Edition. Start small, build big. That's always been my motto. And in this quirky city builder, it can be yours too. This procedurally generated strategy game sees you placing buildings Vamos from lá, your que vai ter mais inventory on ainda, an hein? island to Fiquem earn nervosos points. não. Score enough, and you'll get more buildings to keep growing your island with. And when you can't build any further, just start from scratch and do it all again. Legal, With its construir as coisas minimalist aí. approach, intuitive mechanics, and almost infinite colorful O gráfico é islands to bonitinho build até. on, you can create the city of your dreams over and over in no time at all. The world is yours to build. In Later Islanders today. Console Os Edition, piorzinhos eles coming deixam as a pro timed dia, console né? exclusive on Nintendo Switch later today. Os bonzão, tudo pra 2022. Opa! Opa! Agora sim! Meu Deus, cara, é aquele que saiu pra... Vai sair pra Android também, eu acho, esse jogo. Pra celulares. Nossa, que bonito, velho. Metal Slug. Agora sim, vamos lá, vitória pra nós. Esse vai ter vídeo no canal. Marco. Harry, olha o gráfico, cara. Tudo animação, desenhadinha, bonitinha. Ele já tinha sido anunciado faz um tempo, né? Mas... Olha que legal, velho. Metal Slug Tactics. De la part de Laker Studio et Dotemu, nous sommes très heureux de vous annoncer que Metal Slug Tactics sera disponible sur Nintendo Switch. Slug Tactics vindo aí pro Nintendão. Esse valeu a pena, hein? C'était important pour nous de trouver une nouvelle voie, à la fois pour rendre hommage aux épisodes A mulher tá principaux de segurando la um série, frango ali, mais aussi velho, do pour Metal proposer Slug. une nouvelle expérience aux fans. Le développement avance bien et nous avons hâte que vous puissiez y jouer l'année prochaine. Here's a fresh take Quando? on Metal Quando? Slug Já quero that saber, moves the já. classic action franchise into a new dimension. This new game retains all the things fans are familiar with Essa animação from the tava original maravilhosa, series, velho. like the detailed pixel art and explosive action, but then adds tactical combat mechanics to mix things up. Mecânicas táticas Taking control of bonitinhas. familiar heroes from the Metal Slug series, including Marco, Ó, Tarma, tem o pôster ali da Theo, Fatal and Fury Eri. no cenário. It's your job to wipe out the enemy forces by any means possible. Position your troops correctly on the battlefield, and you'll even be able to use the sync skill to deal extra damage with multiple heroes. De boss Head maneiros. for a new front line when Metal Slug Oh, Tactics blasts 2022. onto Vai Nintendo demorar Switch muito. next year. こんにちは、テトリスエフェクトのディレクターの石原です。 Tetris. And I'm Eileen. I Meu work on Deus. PR and Diretor de production at Tetris. Enhance. And today, we're so excited to announce that Tetris Effect Connected is coming to Nintendo Switch. テト Qual? リスのゲームを作るのは私の夢でした。開発チーム全員で全力で作ったテトリ Tetris スエフェクトは美しいグラフィックとサウンドによりゲームプレイをより感動できるものにしています。このゲームが Nintendo Switch によって皆さんがどこにいても遊べるようになるのでとても楽しみです。 Check it out. Check it out. Sure, you might have already played Tetris, but Opa, Tetris deu uma Effect bugada. Connected is something different. It's the iconic puzzle game, but one that goes to another plane of enlightenment. As well as the single-player journey mode, take on your friends competitively in zone bonitinho, vai. battle locally or online. Or play connected mode and work together to clear 3 playfields as one. It even includes cross-platform multiplayer, so it's easier to find people to play with or against. Ó, dá pra você And jogar since e it's on the montar uma... Nintendo Switch system, you can take the experience with you wherever you are. Feel the connection in Tetris Effect Connected. Arriving on Nintendo Switch, October 8th. Tetris Effect. There sure are a 8 de lot of outubro. games to look forward to, but that's not all. There are even more indie titles coming to Nintendo Switch soon. Vamos lá, Take tem a mais look. alguma coisa? Acabou? Ah, tem mais uns títulos breves, vamos ver. É agora, os rapidinho. Astronomer. Ó, esse parece legal, hein? $100 Days.
Meu Deus, simulador de vinho, cara. Uma vinaria. Tá cheio de jogo simulator, cara. Slime Rancher. Jogo de basquete. Shoot it up. Lumberjack. Jogo do ursão aí que... Krill's Expedition. É, tá bonitinho esse. O que mais? Gang Beasts. Ó, esse tá engraçado. We're nearly done, but before we go, here's an update on another game coming to Nintendo Switch very soon from our friends at Chucklefish. Opa, opa, tem mais alguma coisa. Gran finale. Que isso, cara? Tá bonito. E está bonito pra caramba. Eu gostei disso. Fast Wars. Esse jogo já existe? E eu não sei. Fast Wars. 16 de setembro de 2021. Gostei. So that's the end of today's Indie World. There are so many diverse indie games to be found on Nintendo Switch, and we really enjoy showing them to you on behalf of our many development and publishing partners around the world. As always, a big thank you to everyone in the indie community working on games for Nintendo Switch. And thank you for joining us today. Don't forget to follow our official Twitter account @IndieWorldNA to stay up to date on all the latest news from Indie World. Vamos seguir. Until next time, happy gaming! Valeu. Falou, galera. Acabou, né? Bom, e aí? O que vocês acharam? Eu achei mediano, vai. Vou ser sincero com vocês. Teve coisas ali que eu até curti, mas teve muitas que não me pegaram tanto, né? Mas é isso, então. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não vou nem falar muito, vou deixar a critério de cada um. E é isso, então. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, então. Valeu, galera. Esse foi mais uma cobertura aí, react, né, do Indie World. E é isso, então. Valeu. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais e tchau.